kiriba oshomwangiwe duniani mazina ni mbuzi wa metre Arif Ariji Mirefu, mwana wa Hakiriba Mugala mzee Mirefu Zinde Mulamba, na representa we ukabikwa we kiso kitu kya ba ressortissant bekiriba hoshi duniani. Tugweti mulali tugaleze kitambira bana kiriba hoshi ho bari ko zene ikiriba kiri inyuma par rapport n'utundi twaya nabunu ikiriba plus que jamais kitajiri abana bakyo boshi kuko kiyubaka sababu kihamu kirira question yo tugayibuza bikiterangagirira ikiriba apana question ya bikikiriba kera kikangirira tunaberage tugalalika abantu boshi ngabaguma structure yo kera mu yuva bituganurira umoja kwetu kiliba structure tijya kumanya abarna kiliba boshi bagagore mahanga bagagore mu kiliba bagagori mu zindi provinces de Congo uri deja muguma weyo structure ibenge uri mwana wa kiliba tukulozizi kuhamagala changiye agumana mawazo gwaba bandi banakiriba bakaleta uyuvo butenga kwabandi bakabuyuvwa uyuvo kedu n'ubululu bwakaya kusigale nyuma ngakwabandi bakabuyuvwa twanajiunga alinde twagera yuzuma zene buno turi mu ide ye projet ye microbarrage partir y'olujini twakiriba na tuyijiko tuyemiri kwa veki abana bekiriba au travers monde yo bari capable ukubika électricité hamwe abo inabere quand même un coup de pouce ina relancer amaendeleo gakaya. C'est vraiment un acte héroïque kumungi yeshuria ugabero wachangia ou rendre possible iyi vision alinde tushobole ukuvyula quand même akaya kitu tukayimangika ili devoir ili sacré mungisi Mungu kuchangia kumaendeleo gakaya kamwage ili devoir mungisi Mungu kusima kaya kage no kukakengera oshakaba twe turiri hofi twe turikaya physiquement tu participer kumisi kimwaye kimawazo nabari hala boshi to balalika ba participer kimawazo ba participer ki finance alinde tu réaliser iyi vision tu parvenir concrétiser kiki toniriko ngisi mundu ari membre deja we structure ngakona data na ngisi mundu agweti possibilité yo tuereza mawazo na mamwaye alinde tushobole kurealize iyi vision tushobole kwimangika ikikindu ikigatuonore tweshi ikigatabala akitu. Une fois de plus nibashukuru no kubayegereza mu ikundi zene buno tugweti ibiro iri yakiriba ku parking juste parking tupanzire mu nyumba y'umwa mzee Muyuku pasteur Muyuku na mabwe na ibiro itigagenderero kubera equipe deja tugweti iradio yemeter ne antenne bientôt iyo radio nayo igatangira kuemetre kwa kikibuziru max soir bunini twituga kuyimangika de manière à ce que il permettre l'accès à information kubana kiriba na aux environs nettoyer butambi na il permettre aussi ay abandu uku échanger no sensibiliser kuyimiza abarikaya abari mukaya koshi badata bamawe misore n'abantu ke bashambariri iyi structure kubaho yubuguma yubuvyule ne prise de conscience twagira iguno kwimangika kaya kitu iguno gukorera kaya kitu kagenderera iyo bitumiri tuyangane na tuyegerere kwertungana umukono abari Asia abari Oceani abari America abari Bulaya nabandi bari mu bindi bigo bya Afrika natwe turi mu Kongo nabari kaya mukiriba tweshi jiunge tugire yimisi tubone se ikikindu na tu vibrer quand même mu niveau ya territoire Uvira na mu niveau ya monde alinda abantu bamenye ko kwera kaya kakashaga mu abantu bakomu nabe samani n'abakikayiji sababu Mungu yekasima ko ubere munakiriba anabo n'ubumuhimu bwawe no kutabazi bo bagirire kiriba kongwa na karibu kutweshi kuchangia mu rukundo mu buguma goma endeleo ngakwe devise itwitiga data
upendo, umoja, maendeleo. Ndo niriko waguma na byoshi Mungu agatushobolesa na agatugashanira kulengera ibibe tugabera twakorera kaya kitu Kongo wene. Twalamusabe n'omuntu w'omuntu wa mwiri abana kiriba nyehe mwene winyu wa Bulozi Atanase Blaise nashukuru wenene na nukuihumana niri mukino kisokia umoja kwetu kiriba ngaloza nishukuru abitu abangi babakalonga zinuzaliro zo kukreye buno buguma bw'abana kiriba boshi bo bangi babaliri mu gihugu nalozo kubabwira ko bali abatazi yadere baluzo kumenya ko bali yadere batanamenya kwa sababu bali banakiriba nabo nakino kisoki twazira banakiriba bosho bangi babaliri be importa kabira kawe be importe ho wangi borambiri boshi mu gihugu byosha banakiriba kino kisoki bayitajiri boshi nalozo kwerekezaga bitungwenya kaya kitokera kakashaka ariko kubenge kino kisoki abutwa buno buguma wa butwa nguje kwiyubaka kaya kito ujuba ngahamagalaga bitwa batazi menya nabo bamenye no kuhamagala ko bayije tutabala notoshi tulangize ko twanga nani yakaya kito nito kiriba ye mzazi witu kiriba ye katubuta talito tukasema ko tubana kiriba Mungu yekasimisiwa donc tukwani ni kuporter dito implici kukiriba kwa gisko yange bayoshi ngazibere nzaliro kugulo kugerereza kinokiso kuno buguma kuitajiri ngisi muguma witu naye ayije ngangisko ni tukayija tukala liko tana ivomlali tana itaba kumwenge tulibana kiriba ni nyomangi baboshi Europe Etats-Unis hoshi mukihugo tukwitajiri nawo yije tulangiza ko twangalangiza ko tugalusegura kaya kitonito tuliseguriye ya ma conflit gura ma insécurité galiri mukaya tulangiza ko tugalusa ku jaribu kuwaka kuwa meliore kuhereze kiribe gindi sura kumwenge tushobwiri kiriba kabuta basomi yabuta ngisi ayina yo mwana abana bwenge baliri hohe koko nashukuru nyehe mwene winyu wa Bulozi Atanase tushaga habujumbura haburundi Kongo bwenene na karibu President wa Amerika wa gisidita ko utayibuze ngo bikiyo Amerika kereka gregulari yawe uyibuze bikikero kagira gregulari Amerika tuyibuze bikikera twagira gregulari kiriberi yange batwangalonge ijibuko ndabyo donc bituhunize ko tugire kindi bya kiriba ngamuzazi tubajene bekiriba twashukuru kuba mukino kikundi kudeta tuyubake akaya kituke kiriba antuka twasimira bwenene aba initiateur bakino kikundi kituka kweti kwiliba kutu initie tueshi tube aguma tuyubake akaya kitu au première étape chamdeta ko tutondere ku micro barrage akaya kituke kiriba kabe éclairé igulu ndayo development buzira kure baria tushibisibiri vraiment pour que tulole tuungane tweshi aguma tuyubake akaya kitu pour que tulonge kura kwanza première besoin chubatu tulonge kura mukaya kituke kiriba antuka twasimira bwenene tuungane tweshi twabandume kiriba tulole kuti twanga sauver akaya kitu twalamusa ebene witu bakiriba kumazina ni mubuzi bwa Shuja Nahanda mwalimu Nahanda manake nyehenye muzibo nasimo kubamenyesa no kubabwira ko no kubayivuga ko kubari abakanyingiza mu iki kisokiye mu itukiriba imwitukiriba nijiko ndasubiyiji kukitula hohe ndanasubigwe tinzariro ko arikyanya kyangabaho hariko naivuga rurema bwenene kumenge hakaba basosi na emisore yo ikasarira kusu akaya kikiriba dinani bakambika mu icyo kikundi kya bene witu bekiriba ndanamenya agakalimbi kari kabiki hariko nanajibwirwa mu kalimbi karirika maendeleo gakaya
na ukulola bitamugendeka ku ngambo ye security wine kona koko na akandi kalimbi nikayuwa nade tatinanga kukizitabala nagiki anakengora ninga mundu angalonge ngora nokumfano hari ngora nezihitaji siri abandu batabalana tuname twatibite ebare nanga tugoziru muno tutabalana haswa zaidi kuhusu akaya kituke kekiriba maendeleo kwetu Kiliba kweli nasima wenene kuyi mipango yoshikere ya koleka mu bene witu bagwe bagapanga kuhusu kuyubaka kaya kitu na kuhusu byoshi by'emichango byoshi kweli nganye hano nidete niriri tayari mukubaka yakakiriba kaya nabutwa nabutirwa mohe na ndanga yohoba ukubera mu iki kikundi mu iki kiso na nawe worimbuga edata emawe musore woririmbuga rekiriba re Kongo wigore bwenene tena bwenene uyihunge ne kiso kitu kya hamwe tukiriba tugende tugolola kaya kitu tukagalule mukubaka yakayiririkija kanunu ikyanya kireke sikleris mwari mubona mwe mukakula hariko gokubuno kakola mugenda kakafifia mkuba bandu boshikera batibita hariko kongwe marure makumenge ubwenge bwakatuhereza twasubiloza tuyubake akaya kitu kekiriba kona koko boriri hala jiunge na twehe utayohobe tutarimbu kunyanyasa mabiki ibite yitu na malengo gitu garina okuyubaka kaya kitu kekiriba tagayiva tiba kubwera mbutu yubake nyumba yo mundu fulani nanga kuri kuyubaka kaya kitu kekiriba kongwa kandi nabayivuga bwenene kumazina ni umbuzi bashuja nahanda muzibogwage niriri Tanzania hasingida munda niriri na karibu kubari aboshe basimiza kuyija nanga bayakira turi kuguma kongwa kandi kongwa bema bagashana nyehe ni muhagamula kuzina lya Mbirize Rashid Maeve yiri mwana wa Hakiriba ngabutiro Hakiriba na buno kuzene niriri bunya sekretari ye Mungwalo na mwe sekretari Mungwalo higulo kugendi loza mashe bitatuma ngahika yoho kweli higulia amaendeleo galiri mukaya ukukurikirana kilo kiso kitu cyobuma wabana Kiriba kwa kweli vraiment nijiko ngashambala bwenene kuyuva kino kiso kirikia kupanga higula maendeleo gakaya kwa kweli mukiso ngabera mohe kyana bakatufungula hariko nanashubije mushaki anagabana kwa meta ya madebedebe nanashaga mohe kyana ngashaga mohe ariko ngashibona baleta amasheria gekiso yanaona kona shaga na shubi yingira mohe kwa kweli higule kino kiso higule kundigendereza kaya vraiment kirikiso kisha nanga nayivuga bwenene nani president Masengo notable amandeloga kisu mutima gwa gweti higula kaya kitwe Kiriba agwetu mutima mwisha bwenene kwanza manyumba kali bakera mdena kibenga haliho fine mwani sagala manyumba gakalete valere bwenene higululia iri aveni kona shambala bwenene na bitana hekera yaho anakereye no groupe higulu yabana Kiriba na ino groupe ngakisiko nabona iri kugendereza abana Kiriba na kwa kweli muna Kiriba yeshi hwaliri abantu kwiyuva higula kaya ki abantu kwiyuva kunanga niba nini kukorera akaya ki nikokorera kaya ki tulabuda akagenderera imbere nyama wazo gamwani personnel kulumwani ngatwangagira kudeta ko abagweti bari imbuga wala balaba kera bashaga mukiri baba nabagweti bahambira barakasigane parcelle nzira kuyubaka byangaze ko baje baziyubake mukura kuziyubaka ko kugendereza kaya mukura kuziyubaka ko kumalo mushaka mukaya ariko mujigire turube umuntu agweti parcelle agenda ga mu bigo byembuga hari kukureta ko ayugo mutima kujubakira parcelle ndabi ariko ngabangagira yiko yanga babije bone na ukukurikirana naguno muriro bagweti bagaleta mo kwa kweli nga Mungu ashobaka tuyubwa na abantu kutuyubwa kuma huno kiza abantu kutuyubwa tubatanga yibagira bana Kiriba mu mahuno atanga tuyibagira nana agatuyubwa na tubana resira ari byo byanga bakwanza i project nyisha ya kwanza imu shukakaya no kugendereza kwa ya kwanza guriri muriro icyana ukola mohe nijiko
abitu besange beluvunge nabandi bagabana ko nanganyitu ngoja tuga shuka kaya nokulikirana ko irina iri wazo notable kaleta wazo lijabo nene na tweshi bandi kujiunga ibilo kuri tafuta kuanga nibaka kaya kitubekiriwa kongwa kabisa ku zaliro zo mukaleta ibilo kuri baka kaya kitu na kutahekereye aho nijiko eriyange bisange kagenderera bakina kizenga bakagira omurigano baneta konanga ebali ukabungire mulongo gwe parcelle iki isange ateji yubaka nokagenda imbuga uririmbu ne parcelle de hasange abandi kujigi yubaka byo bigagendereza kaya byatumesange genderera kwimekiri baruke ikiba cyo cyari imbere yasange kweli tubani kuyuvwa ubute no mushina kigurya kaya kitu kongwa lamsanye stamwana wikiriba msenga niri South Africa nasima na ukuyunga kumana bitu guriago no mawazo gokulola ko tugagira kaya kitu nanga gatari mawazo mabaya gari mawazo misha hariko muzira umoja ndabibangaba umoja ni nguvu na ari upendo ari umoja ndabibanga yabirana nasima na utujiunge na nye nikolamo mubohe kabisa tujiunge igurunda ndabibe byangaba muzira umoja kundu wangabera ibulaya wangabera hayi ariko ikaya harikaya naho lusiku ugagenda naho munda nikakurira hari hayi ugahika naho ariko bwija bwenene uhike uloleko bindu biriri nako kunono opportunity yaboneka iri kulola kuti bigaba tuyunge haguma tuloleko tugagira iguru ya kaya kamoja kaya kituke kiriba tuloleko tugagira ibere support yo bwenge umufuko kizikindu tuloleko tugagira kaya kitu kongwa bwenene nasima kugano mawazo na Mungu atutabale hariko kizikindu tugendera kune Mungu ino mawazo gitu gabere haguma na tuloleko Mungu agagira igurire kaya kitu kekiriba kongwa nalamsa ikundi ryoshi ryabana kiriba ni muhagamala kuzina lya Malipo Manas Kabarabara niri mwana wa buturu hakiriba amwitu hamsenga go kwanza babusibani boshi baliri mukiriba nabakulu bani boshi nyehe nirambiri ikalemi ngabera ni watiri na najibona kubino bimwitu ya matelefone kwa liri kundi ira hundwa imwitu ikiriba bambuzwa ku umoja wabana kiriba nashukuru bonene na nasima kuiva ku boshi abali mahanga abali ibulaya abali bujumbura abali afrikiside nabandi nabali mukiriba kubagira icyo kindu igulyo gendereza kaya kitu ebene witu mo muri bulaya mo muri mukiriba mo muri mukongo hoshingumana ebale tubere kubuguma halinde tugendereze kikindu tugendereza kaya kitu kuba akaya kitu mtu ayatoshi twamteritware buvira ukali kaya akagumana kali kaya kija mumkashaga bagale mwanashaga basomi haliko twangashangala kuzene kuko kola kaya akasigiri ko mwisho haliko kubuguma tuibike kubuguma halinde na tuhe tugolola kaya kitu tubere ngabintu nditwaya ngawa ngalangize sange ulangize luvunge vraiment toto yakati wagendere haliko tuhe toto sigiri na ho nyuma kongwa bonene na Mungu atutabale tuzubalija
Ebene witu ni umuvuzi wa kuzina la Bisimwa Modeste Bismarck Marke ni riri wa Kiriba huko no nchingale taniriri Ifizi na shambala bwene nani kuihumana kunire mukino kiso ye na Kiriba no bude tapongwa kumwene witu wa Blaze uka yani kuletera shamba lebonene mukuleta mawazo kukubajirisha akaya kitu Kiriba bongwa nalozo kubwira bitu nabo abatazijya dere mutwehe bagira ubuyobozi ibiro bibayingire bagabona amafanikio n'ibintu bisha byo kuleta ubishambale katika kaya kitu Kiriba na zino project zatangira hamu mubanji koshi abatazi longa igomwete ko kuba kugumana towe kongwa muyishe twese tugwata na mabuko ate tuyimange twese nyehe mimi ni Uwezo Kasinga Mugirie Kasinga, ninaishi Malawi ndio kwenye ninaikala kabisa. Nilipata habari ya kusema kama Kiliba biko wanafanya mchango wa kusimamisha maendeleo ya Kiliba ili mwingine wa Kiliba shimame mzuri. Ndio na mimi nikajisikia kabisa na furaha kubwa kama ni titowe na mimi hata michango yangu iingie pale. Tusimamishe hiyo baraje na ingine maendeleo ambayo itakuwa pale. Lakini mimi naishi hapa Malawi. Kabisa namshukuru Mungu kwa vile maendeleo inataka tena kusimama pale Kiliba. Kiliba ilikuwa ni mji ambao umebakia tena nyuma sana. Asante, Mungu atubariki, tuendelee na umoja wetu. Ni mubuzi wa kizina lya Cosmos. Nili hano ha Burundi ça fait 17 ans. Vraiment ngaba motivé bonene sana. Groupe ya kwetu Kiliba vraiment ikabangisha Afrika tumangayingira mu groupe. Puisque ngahike kaya nabona kaya kahari bikabonene kira kashaka vraiment naba motivé kenya banga bakambika mu groupe nga découvrir ku groupe kwetu Kiliba rihohe vraiment naba motivé kuingira mohe. Nitabala nabitu kugira kuti ko twangaye nuwaka ya kitu kandi tulangize rikanga gwata gini ira njusho ya kera puisque kuzeneri wanga hikamuka yake Kiliba vraiment biri bindu byashoni bonene biri bindu byashoni sana vraiment naba motivé na nabona ko ni tuyingire tujunge kumana bitu tugire ikindu kyanga tabalaka ya kitu akakashibigalula iriya aspect physique yaka ya kitu ngaba motivé bonene ishavulika tuma puisque ikiriba kwanza kikatubuta kikatukuza tutanga hemukira Kiliba tubane kugira 1000 moyo yoshi tulangize kisiko tugashubizaka ya kitu muhali ya kera kona koko bene witu mugire misi vraiment tujiunge tweshi tulangize bikisibe tugagira puisque projet tuhitiye kugira kwibake microbarrage hakaya iri projet nyija igashubita maka ya kitu kagashubigalukira iriya hali yako ya kera kona koko bene witu vraiment bakaba basore bakadati umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu Kiswahili kona koko. Asante bone nabashukuru sana ku orambi uhali bene izina lya Masende Waliza Joseph Ngala Waliza Ngala Gideoni hamwe tumija ko yerejidezo abutambira mambote na Pasteur Rusine Mzee Gideoni aliri mudumula wa Mtama Ruresha boshi ba marehemu niri initiateur we ya groupe ya kwetu Kiliba nikajibona ko Kiliba kweli kigweti imisore mingi kigweti abana bingi alors Kiliba kuzene kisigiri nyuma paraporo no tundi to yatoshi turi mu territoire yitu y'Uvira nabona kuleta ko ni créer no groupe ya kwetu Kiliba kuleta ko tuhumana nisi abantu boshi be Kiliba nisore yoshi bamawe badata nisore yoshi mnyere kumitabana nabona ko boshi babikikuguma ifasuke tukizi hana mawazo tulangize kuti nitwangagira giguru ya maendeleo je mu bitu Kiliba imisore kabisa abantu bareta banasimira yiro gambo tuleta konanga bari mawazo mija wenene nabuno
abantu boshi badeside ko tukwanini kuyubaka imikro barrage mukaya akaya kayake kabere ngatundi tuwaya kona koko bene witu tuliri munjungi bwene ni kweta ko tuwanze ku kotize zino faranga zo bakatubuna de fasoke iyi barrage iyimuke akokuno abantu bakola mutanga amakuta natwahuna abantu boshi batange ago makuta de fasoke ikiriba kiyake na tugoti president katola kwege mangere kikundi sasa kweta yege mangere kikundi yagoti coordination ngumana ari mutama fariji mirefu farms mugala papa mirefu mulumula wa mzee mulamba na nyehe niriginganye ni mangiri i assemblée ni mangiri kikundi kyoshi kiriri muri mu groupe antuka koko bene utumweshi ho mwangabera muliri imahanga na mukaya hoshi ho muliri mubere kugumana atwehe mutunge umukono de fasoke akaya kitu kabere ngatundi twaya nabalamsa bene witu hoshi bahakiriba ndio nyehe mwana winyu ahadi kala lawe nangona nyehe kabisa na sima ukuba kuganula kidogo higule hamwe tuhakiriba nera groupe yitungisi iyaba fonde hakiriba ya kwetu Kiliba vraiment rurema langize kuchikwaga gigashanira na rurema gitabale kituma kinartako rurema gitabale teturi mu bino bihugo bya South Africa vraiment bici bigaturi omutima bonene kubona bigenderiri oro batahiti ibya special bya bwenene batahiti bya special bya bwenene ibi tukingizi tuwehe ako nagenda humanana bohe bariri kubuguma nobuguma babo bumugenderera yahani riri iringa location yeni riri mohe hakwakwa hari ko itigagenderera sheshezi na mugoro imugenderera weni manake mumvyuka kola bashimika bino mumvyuka kola bayubake molo fulani mumvyuka nye nama nabona nga vraiment nama nabona ko vraiment ikiriba kikitigasigale inyuma na ubwenene kumbe eba kulubani na balumlabani abariri yaho tulangize kushitugayilwa ko tuenene ikiriba kitu kiyumuke imbere tulangize kuchitugayilwa ko kabisa ikiriba nakyo kibere kibonese kiriba sisura ko hakashaga abantu abakagenda mahanga n'abasigiri nabo bari ba intellectuel bari bandu bakasoma nabashukuru sana tena sana kandi kubunini bona lozo kubahwira no kubamenyesa koko turi tweshi tuwagwatana naho na tugaba kuba kuguma kuzina rya Yesu ndabyo ibitamiyabira abantu. Twalamsa kandi bene kwetu Kiliba na balamsa kandi ya nyehe na imanga hano ni muhamagala kwizina rya tipe mwana we Kiliba nani nakandi mubuto wayaho kabisa hakiriba na nishwamloza na okudeta ko kuno kulozo kumenyesa kisi mundu we Kiliba kama tugweti programme fulani gweti gagenderera higuru ya maendeleo gakaya kituke Kiliba na yago maendeleo gahusizi kisimundu yeshuwe Kiliba aliri oblige kudeta ko angabera mu yo activite ya kaya muleke tuhumana nebene witu tugire urukundo tugire tubonese amagambo iguru ya kaya kituke Kiliba muleke tugire amagambo iguru ya kaya kituke Kiliba kaya kituke Kiliba kalikija tukasimiri
na ndaye gundi mundu wangatulaiza tutagira kaya kitu kekiriba kaya kitu kalikija ndanaye gundi mundu ugatubuza koko nchamlozo kudetanaho kama tuibike kuguma tuiunge kuguma iguri okutabala koko no tugwechi projet yo kugira microbarrage iri projet nyinji abonene yanga tutabala tueshiba na kiriba na tuijikama apare yo microbarrage hari bindi bindu bingi byo tugagendera kugira iguri akaya kitu kekiriba koko nabahuna muyije tubere kuguma tugira akazi kaguma hosho wangaboriri Etazini wangaboriri Canada wangaboriri Nouvelle Zelande wangaboriri Australie wangaboriri i Afrique wangaboriri i Kenya i Uganda i Rwanda i Burundi i Buvira i Bunya hosho gaboriri tugwete tugalozo kuhamagala kisi mundu ayishe higulu tuhumana ne tugire tuweshi tuyubake kwetu Kiliba apreza faro kuberera munda tubona maisha ino munda maisha gari sawa d'accord hariko tuhunidi kuyija kuguma iguro kula kuti tugayubaka kaya kitu kekiriba koko na huna nga sensibilisation mwechi muyije tuhumanane hari groupe ye WhatsApp ruanga simo kumenya bwenene ugajiunga nera groupe ye WhatsApp na yo groupe ye WhatsApp ugamenya magambo katika gendera mohe tugo discuter mapo fulani agaga tutabala koko na huna tugweti president uri hakaya tugweti president we diaspora tugweti bandi ba vice president nabandi vraiment nabahuna mugire misi yoshi mujiunge kugumana tuhe igulu tugire akazikija kekiriba kongwa rurema bagashanire amen nabalamsa kati na deta kongwa kutino kinyerere yeni mwamagala kuzina ria baleke tipe kubara abanyishi abitube kiriba nani irimuguma wabana bakabutomu kiriba na simana nukuyija no kinukianya igule kulozo kuganula igululia kwetu Kiliba ama endeleyo kwetu Kiliba na basimira bonene abantu abamu kudeta ko tugire igambo lyo kutabala kaya kitu kweri twayisha tunabona ko nanga tutabalika no kaya nituke Kiliba ho tukabutirwa ikiriba kaya ko tukabutirwa nangisi mundu ayuve kwa ajukumisiri igululia ko kaya iyi projet microbarrage ya yisha iri higulyo kupeta ko tulole ko tugatabala kaya itanari ku microbarrage naho après microbarrage tugakilole hali ya mabarabara hali ya maveni hali yebindi no kuleta maendeleo mukaya kitukekiriba ikwa tumanjwa ngaba hunebene witube ne data bene mawe kosho mgaba muliri muleke muyishe tuungane kuguma tueshi tugire ikindu kya maana mukatika kaya kitukekiriba na iniriri hano ha Canada kubera Canada tazimani shako ndari muone kiriba niri mwana we kiriba ngaha magala boshi ho baliri bene wito ho baliri wa Canada ha America ha mu Europe mu Asie mu Australie mu Afrique partout ngaba moshi biri muyije tuyunge kuguma nabandi igulu tulozo kugira ikindu kya maana muka ya kitukekiriba kaya kitu tukasimiri kaya kitu kuzene kashasiri kuku kingotu mbitu wa yakoshi bene witu bene data muyumuke tugire kindu kya maana mukiriba kongwa na basimira na rurema mweshi ababike kuguma tuweshi tuje kuguma tugire kindu kya maana vive Kiliba kwetu Kiliba bye rurema bagashane